Titulo, 43 Días en el Himalaya, La Historia de James Scott, ***. Imagina que estás atrapado en la grieta de una roca oscura, en medio de la nieve del Himalaya. Levas varios días sin caminada y tu cuerpo, por el hambre, ha empezado a consumirse a sí mismo. A solo unos metros de distancia, un oso negro del Himalaya leva 5 días esperando tu muerte. Como única defensa, tienes una pequeña jeringa médica en la mano. Esto no es la escena de una película. Estos fueron 43 días en la vida de James Scott, en los que quizás hasta la muerte parecía una opción más fácil. Esto sucedió el 22 de diciembre de 1991. La zona estaba a unos 72 km al norte de Katmandú, en el Himalaya, un lugar muy frío y desolado. Aquí el clima cambia en cualquier momento. Por la mañana todo país está bien y en cuestión de horas puede desatarse una tormenta de nieve. Para cuando llegaba diciembre, la nieve se había acumulado y los caminos dejaban de ser visibles. Fue en esta época, unos días antes de Navidad, cuando comenzó esta travesía. En ella se encontraba James Scott, que tenía solo 23 años. Había llegado desde Brisbane, Australia. James no era un gran aventurero. Era un estudiante de medicina común que quería conocer el mundo mientras estudiaba. Le gustaban los deportes, estaba en buena forma física, pero le tenía miedo a las alturas. Por eso no eligió rutas peligrosas, como la del Everest. James había llegado a Nepal porque tenía que hacer unas prácticas en un hospital. Había enviado la solicitud casi un año antes. La respuesta llegó tarde, pero cuando lo hizo, decidió preparar su equipo de manera muy ligeira. En su mochila llevaba algo de ropa, un saco de dormir, una cámara y algunos libros. No llevaba mucha comida, ni equipo especial de supervivencia. Pensó que sería una caminata fácil de unos días y que regresaría sano y salvo. Pero no tenía idea de que las montañas, que consideraba simples, en pocos días cambiarían su vida por completo. Un pequeño era y un golpe del clima lo llevarían a un lugar del que era casi imposible regresar. Era la mañana del 21 de diciembre de 1991. James, junto con otros caminantes, comenzó a ascender lentamente. El camino hasta entonces parecía bien. A veces bosque, a veces piedras. Mientras caminaban, nadie sentía que algo fuera salir mal. James estaba normal. Pensaba que esta sería como las otras caminatas que había hecho. Mientras caminaba, no prestó atención a un pequeño detour. Le dio el mapa nuevo que tenía a un hombre del grupo. Pensó que no lo necesitaría. Ese mismo día, también perdió su encendedor en algún lugar. En ese momento, todo le parecieron cosas sin importancia. Pensó que no importaría. Pero a la mañana siguiente, el 22 de diciembre de 1991, todo cambió. Cuando James abrió los ojos, el cielo se veía diferente. Poco después empezó a nevar. Primero ligero luego fuerte. En cuestión de horas, una niebla blanca lo cubrió todo. No se veía nada al frente. El cielo comenzó a cubrirse de nieve. Caminar se volvió pesado. El viento era fuerte y el frío calaba hasta los huesos. Solo una idea cruzó la mente de James. Había que regresar. Intento dar la vuelta. Pero un hombre del grupo dijo, caminemos un poco más, encontraremos el camino. James le hizo caso. Pensó que quizás sería lo correcto. Esa decisión se convirtió en el punto de inflexión más grande de su vida. Poco después, las voces comenzaron a desvanecerse. Unos se adelantaron, otros se quedaron atrás. El ruido del viento y la nieve era tan fuerte que no se escuchaban las voces humanas. James se detuvo y gritó. Una vez, dos veces, pero no hubo respuesta. En cuestión de minutos, estaba completamente solo. A su alrededor solo había nieve, viento frío y un silencio aterrador. Ese mismo día, con manos temblorosas, James sacó su diario. Escribió unas líneas. Escribió que si alguien lo encontraba, le dijeron a sus papás que los quería mucho. Se culpó a sí mismo. Sintió que había venido a su era más grande. En ese momento, James no sabía que esto no era solo un mal día. Era el comienzo de un viaje que duraría 43 días.
Dond cada dia seguinte seria mas difícil que el anterior. Disparais de quedar solo, James Dijo demura a su alrededor. Comprendió que no escucharía la voz de nadie. El viento era fuerte, la nieve que hasta esta de pie era difícil. Intento caminar, pero con cada paso, los pies se hundían en la nieve. Al poco rato, sintió que caminar si lo debilitaria aún más. Fue entonces cuando vio una grieta entre unas rocas. No era muy grande, pero podía aprovecharlo del viento hasta cierto punto. James se sentó ahí. Sacó su saco de dormir y de alguna manera se metió en esa estrecha grieta. Afuera, la nieve seguía cayendo y adentro la oscuridad aumentaba. Prender fuego era imposible. Ya había perdido el encendedor. Su ropa estaba mojada y el frío calaba lentamente en su cuerpo. Sabía por sus estudios de medicina que la ropa mojada hace que el frío sea aún más peligroso. Intentó escurrir la ropa lo más que pudo y se envolvió fuertemente en el saco de dormir. El hambre aún no se sentía tanto. Tenía 2 barras de chocolate. Pensó que estaría bien comerse una. Comió el chocolate, pero poco después le empezó a doler la cabeza. Aún así, sintió que le dio un poco de fuerza. De agua solo había nieve alrededor. Tomó un poco de nieve, se la metió en la boca y empezó a chuparla lentamente. En ese momento no sabía que chupar nieve constantemente debilitaría aún más su cuerpo. La noche fue muy larga, el sueño era intermitente. Cada vez que abría los ojos, afuera solo había oscuridad y el sonido del viento. Sus pies empezaban a entumecerse. Intentaba moverlos una y otra vez. Llegó la mañana, pero el sol no apareció. Todo seguía igual, nieve, frío y silencio. James asomó la cabeza y fue entonces cuando se dio cuenta por primera vez de lo lejos y en qué lugar tan difícil estaba atrapado. No tenía camino, no había voces, ni un plan fijo. Esa mañana entendió que no se trataba solo de encontrar el camino. Ahora sería una lucha por sobrevivir cada día. No tenía ni idea de cómo, en los días siguientes, el hambre desaparecería y su cuerpo cambiaría. Al segundo día, James decidió caminar. Pensó que quedarse quieto no era bueno. Pensó que si bajaba, quizás llegaría a algún río, y un río significa un camino. Salió del saco de dormir. En cuanto pisó la nieve, sus pies se entumecieron. Aún así, empezó a avanzar lentamente. Pero caminar era mucho más difícil de lo que había imaginado. Con cada paso, el pie se hundía. Le tomó casi 2 horas caminar 1 kilómetro. Le faltaba el aire y su cuerpo ya estaba pesado. Poco después, entendió que caminar si lo terminaría. Se detuvo y se sentó cerca de una roca. Al rato, vio un pequeño y delgado río. Pensó en seguirlo. Pero caminar por la orilla tampoco era fácil. Sus pies ya no tenían fuerza. Los dedos estaban entumecidos. Al atardecer, decidió regresar a la zona rocosa. Comprendió que bajar o no era posible. Eligió un lugar alto con la esperanza de que, si alguna vez venía un helicóptero, pudiera verlo. Esa noche, la sensación de hambre comenzó a disminuir. Su estómago estaba vacío, pero no sentía dolor. Le pareció extraño. James no sabía que su cuerpo, por protegerse, había empezado a funcionar de otra manera. Sus labios estaban agrietados. Su garganta se secaba. La diferencia entre el día y la noche también empezó a desaparecer lentamente. A veces sentía que la noche era muy larga. A veces, que el día no terminaba. Empezó a perder la noción del tiempo. James estaba acurrucado en su saco de dormir, pero esta vez sintió que había algo más afuera. Primero no le prestó atención, pensó que su mente estaba cansada, pero luego escuchó claramente un sonido pesado caminando sobre la nieve. Contuvo la respiración. El sonido volvió a más, lento, pesado y cercano. James asomó muy levemente la cabeza por la grieta. En la oscuridad, vio una gran silueta negra. No se movía, solo estaba ahí parada. A pocos metros de distancia, vio un oso negro del Himalaya. James no podía oír ni grita. En ese momento, comprendió que si el oso atacaba no habría escapatoria. Tenía en la mano una pequeña jeringa médica que había llevado consigo. Pensó para sus adentros, si bien Hashemai, quizás este sea mi último momento. El oso se quedó ahí un rato. Luego, lentamente, retrocedió. James no pudo dormir,
en toda la noche. Durante 5 noches seguidas, el oso volvió al mismo lugar. A veces cerca, a veces solo si paraba, a veces rondaba. James permanecía despierto cada noche. El miedo se había vuelto más grande que el frío y el hambre. Fue en esas noches cuando se dijo sí mismo, si me rompo por el miedo, aquí mismo acabaré. Recordó su entrenamiento de karate. Controla la respiración, mantiene la mente tranquila. Se convenció de que el peligro más grande era entrar en pánico. Pero en algún lugar dentro de él, también empezaba a sentir que quizás esto no duraría muchos días más. Mientras James luchaba por sobrevivir solo en la nieve, en el otro lado del mundo, la noticia de su desaparición ya había llegado. Cuando su familia en Australia supo que James no había tenido contacto en varios días, la más inquieta fue su hermana, Joanne Robertson. Sentía en su interior que James estaba vivo, solo que atrapado en algún lugar. Se negó acepta que todo había terminado. Joanne no espera. Comenzó a juntar dinero. Familias, amigos, conocidos, a quien podía la pedir ayuda, se reunieron alrededor de $20,000 para poder iniciar la búsqueda en Nepal. Muchos le dijeron que ya era demasiado tarde, que nadie sobrevive tantos días, pero Joanne no escuchó a nadie. En cuanto llegó a Nepal, comenzó la búsqueda. Se desplegó al ejército nepalí y equipos de rescate. Enviaron equipos a pie las montañas. También levaron perros de búsqueda. Volaron helicópteros sobre la zona, pero el clima empeoraba una y otra vez. Debido al fuerte viento y la nieve, muchos helicópteros tuvieron que regresar. Cada día comenzaba con esperanza y terminaba sin ninguna noticia. Pasaron los días. La duda crecía en la gente. Muchos expertos dijeron claramente que, con ese frío y sin comida, una persona no podía vivir más de 10 días. Ya habían pasado semanas. Muchos empezaron a pensar que si encontraban algo, sería solo el cuerpo. Pero Joanne seguía preguntando cada día, ¿podemos buscar una vez más? Durante la búsqueda, ocurrió algo extraño. Un lama budista, después de meditar, señaló un lugar en el mapa. Dijo que el hombre estaba ahí, en alguna parte. Algunos lo llamaron casualidad, otros lo ignoraron, pero Joanne insistió en que ese lugar también se incluía en la búsqueda. Era la misma zona elevada donde James solía sentarse a mirar el cielo. James no sabía en ese momento que su hermana, Laura Bajo, se negaba a rendirse. Tampoco sabía que su búsqueda había llegado a su límite. La búsqueda ya llevaba unos 38 días. A Bajo, casi todos habían asumido que James no aparecería. Se consideraba imposible sobrevivir tantos días con ese frío y sin comida. Pero arriba, entre la nieve, James aún seguía con vida. Permaneció día y noche en esa grieta de roca. No había nada que comer. Solo chupaba nieve para obtener agua. Su cuerpo estaba muy débil. Incluso levantarse le tomaba tiempo. Por las noches, el mismo oso seguía viniendo. A veces cerca, a veces lejos. James se mantenía despierto cada noche, con la misma pequeña jeringa en la mano. No podía huir por miedo, así que hacía ruido, intentando pegarse fuerte. Finalmente ese día llegó. El día 43, esa mañana James estaba sentado en la grieta de la roca. Su cuerpo estaba extremadamente débil. Levantarse le costaba y le temblaban las manos. De repente, escuchó un sonido a lo lejos. Primero no le prestó atención. Pensó que, como antes, sería una alucinación. Pero el sonido volvió. Esta vez era claro. El sonido de un helicóptero. Reunió todas sus fuerzas restantes. Sacó su saco de dormir y empezó a agitarlo con todas sus fuerzas. Intentaba gritar, pero su voz apenas salía. Desde el helicóptero que volaba sobre el cielo, la mirada de un investigador que de repente sobre ese saco de dormir azul. El clima estaba malo, así que el helicóptero no pudo aterrizar. Pero esta vez no se fueron. Enviaron un equipo a pie. Caminando durante horas, entre el frío, la nieve y la oscuridad, la gente llegó hasta donde estaba James. Un hombre le dijo, aquí nadie dura más de 10 días, y tú has sobrevivido 43 días. Esa noche, todos se quedaron allí para que James no estuviera solo. Al día siguiente, el clima mejoró un poco.
Ligo el helicóptero y, con la ayuda de una cuerda, subieron a James. Cuando salió de la nieve por primera vez, el mismo no podía creer que aún estuviera vivo. Pero la historia no termina aquí. Ahora surge una pregunta: el lugar exacto donde James fue encontrado había sido señalado previamente por un lama budista. Sin ningún mapa de búsqueda, sin ninguna información, dijo que el hombre estaba ahí. La pregunta es: ¿cómo supo ese lama budista que James estaba atrapado precisamente en ese lugar? Por favor, comparte tu opinión en los comentarios abajo. Y con historias tan reales y increíbles como esta, nos encontraremos de nuevo en un próximo video. Hasta entonces, gracias.